Good. Okay, we could. Mama Kaisha Kaima. 可以，潘木可以吗？再见。Om Gyana Timarandasya Gyananjana Shalakaya Jaksurun Militanyena Tasmai Shri Gurave Namaha Vanchakalpatarubhyascha Kripa Sindhu Bhayavacha Patitanam Pavanebhyo Vaishnavibhyo Namo Namaha Jai Shri Krishna Chaitanya Prabhu Nityananda Shri Advaita Gadadhar Srivasadi Gaur Bhaktavinda Hare Krishna 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 Hare 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 Rama 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 Hare Hare. So we're going through the 11th canto of the Shrimad Bhagavatam, and we're on chapter number 2. Maharaj Nimi is meeting with the 9 Yogendras. Итак, мы читаем песнь 11 Шримад Бхагаватам, вторую главу. Махарадж Ними встречается с 9 йогендрами. So Maharaj Nimi put a question. He wanted to know about how he could advance in Krishna consciousness, and is being replied to by Kavi, one of the 9 Yogendras. Махарадж Ними задал вопрос, он хотел узнать, как можно продвинуться в сознании Кришны. Ему отвечает Кави, один из 9 йогендр. So we're up to text number 39 in this chapter. Итак, мы читаем 39-й текст этой главы. So Kavi said to Maharaj Nimi that if a person who is intelligent and who's controlled his mind and who's not worried about fear, then he should give up all attachment to material objects. И он говорит Махараджу Ними, что разумный человек, который обуздал свой ум, победил страх, должен избавиться от привязанности к материальной природе. Right, material objects means things like the wife, the family, the country, and they should wander freely without any kind of embarrassment. Материальные объекты – это жена, семья, народ. И такой человек должен странствовать по свету без всякого смущения. And they should hear and chant the holy name of the Lord, who is famous as the. И он должен слушать и воспевать святые имена Кришны, который известен как тот, кто держит колесо от колесницы. The holy names of Krishna are all auspicious. Все имена Кришны несут благо. They describe his birth and his activities, how everything about him is transcendental. Они описывают его рождение и деяния, и то, насколько они трансцендентны. And whatever he did, whatever he performed within this world, it was for the benefit of the conditioned souls. И что бы он ни делал, что бы он ни совершал в этом мире, это все ради блага обусловленных душ. And that's why the holy names of the Lord are sung throughout the world. Вот почему его святые имена поют повсюду в мире. So in the purport point out that the holy name and the forms and the pastimes of the Lord are unlimited. So no one can hear or chant about all of them. И далее в комментарии говорится, что святые имена, формы и игры личности Бога бесчисленны, и никто не может услышать или прославить их все. What we should try to chant the holy names of the Lord that are well known on this planet. Поэтому мы должны воспевать те имена Господа, которые известны на нашей планете. And in this world, Lord Rama and Lord Krishna are very famous, and their books Ramayana and Bhagavad Gita are studied and appreciated all over the world. В этом мире прославлены Рама и Кришна. И такие книги, как Рамайна и Бхагавад-гита, изучаются и ценятся во всем мире. And Lord Chaitanya is also gradually becoming famous all over the world. И Господь Чайтанья также становится все более известным во всем мире. Lord Chaitanya predicted that his name would be chanted in every town and village. Господь Чайтанья предсказал, что его имена будут воспевать в каждом городе и деревне. So based on the authority of the Shrimad Bhagavatam, we emphasize in the Krishna consciousness movement, we emphasize the chanting of the Maha Mantra along with the Panchatattva mantra. И основываясь на авторитете Шримад Бхагаватам, в движении сознания Кришны мы подчеркиваем важность воспевания Харе Кришна мантры и мантры Панчататтвы. So chanting the holy names of the Lord is a very enjoyable, blissful path.
放生 Воспевание святых имен Господа – это радостный и благословенный путь. 喜乐无边的道路。 In the Bhagavad Gita, Krishna described also Bhakti Yoga is very joyfully performed. И в Бхагавадгите Кришна также говорит, что бхакти-йога – это очень радостный путь. 喜乐迎人， Chaitanya Mahaprabhu's process for worshipping Krishna is joyful. Процесс поклонения Кришне, который дал нам Чайтанья Махапрабху, является радостным. Any part of the world, people can come together, chant the Mahamantra, and hear from books like Bhagavad Gita and take Krishna Prasadam, just as Lord Chaitanya Mahaprabhu did in Navadvip. В любой части света люди собираются, воспевают Махамантру, слушают такие книги, как Бхагавадгита, принимают Кришна Прасад. Точно так же, как Господь Чайтанья Махапрабху делал это в Навадвипе. 对普是做的那样。 But to be successful in this kind of program, we have to give up material sense gratification. Однако, чтобы добиться успеха в этой программе, вы должны оставить все материальные наслаждения чувств. 欢享乐， Material sense gratification means we're in the bodily concept of life. And for one who's in the bodily concept of life, it will be difficult for him to understand the pastimes of Lord Krishna. Имеется в виду, что материальные наслаждения есть в телесной концепции жизни. И для тех, кто находится на материальной концепции жизни, будет очень сложно понять игры Господа Кришны. If we think Krishna's pastimes are mundane or ordinary, then we will become Mayavadis, we will become impersonalists. Если мы считаем игры Кришны мирскими или обычными, то мы становимся майявади, имперсоналистами. 和主义的范畴。 And we'll think the body of Lord Krishna, which is transcendental, we'll think it's just a creation of material nature. Мы будем думать, что трансцендентное тело Господа Кришны является обычным творением материальной природы. So we have to chant the holy name of Krishna without speculation. Мы должны воспевать святые имена Кришны без всяких спекуляций. 去唱诵圣名， We have to accept Krishna as he himself says in Bhagavad Gita, where he says that he is the supreme and his form is eternal. Мы должны принять Кришну таким, каким он себя описывает в Бхагавадгите. Там говорится, что он является верховным, а его форма вечна. 它的形体是超然的。 So Jiva Goswami also said, if we want to be successful in chanting and hearing the holy name of the Lord, we have to take the process in the parampara. Джива Госвами также говорит, что если мы хотим добиться успеха в воспевании и слушании святых имен Господа, мы должны принять этот процесс по парампаре. 这样的程序， Yeah. So the parampara is understood by following the bona fide Vedic scriptures. Парампара понимается как следование авторитетным ведическим писаниям. 传系 So in Krishna consciousness, we're following this system given to us by Guru, Sadhu, and Shastra. 在亏 В сознании Кришны мы следуем этой системе, которую нам дали гуру, садху и шастры. 体制， We must accept a bona fide spiritual master who has been initiated by a bona fide spiritual master. 人 Мы должны принять настоящего духовного учителя, который также принял посвящение у авторитетного духовного учителя. 本身也接受一位真正的灵性导师， And that person we accept as the guru, he should be recognized by other saintly persons and also according to the scriptures. И тот человек, которого мы принимаем как своего гуру, должен быть рекомендован другими святыми личностями и также в соответствии со священными писаниями. So if we follow the spiritual master and we follow the example of saintly persons, and if we become familiar with the teachings from the scriptures like Bhagavad Gita and Shrimad Bhagavatam, then we'll be successful in our chanting and hearing about Krishna. Если мы следуем духовному учителю и примеру святых личностей, если мы знакомимся с такими писаниями, как Бхагавадгита и Шримад Бхагаватам, мы добьемся успеха в воспевании и слушании о Кришне. 和唱诵。 Krishna says in the Bhagavad Gita, if we understand his birth and activities to be transcendental, then upon giving up this body, we never have to take birth again. 就是 И Кришна говорит в Бхагавадгите, что если мы понимаем его трансцендентные рождения и деяния, то, оставив это тело, мы больше не родимся. 到物质世界， We can go to the eternal abode of Lord Krishna. Мы отправимся в вечную обитель Господа Кришны. So Vishwanath Chakravarti Thakur, he says that the Lord has many names.
Вишванатха Чакраварти Тхакур говорит о том, что у Господа много имен. and some of them are in the local language. Некоторые из них на местных языках. But any name can be used to indicate the Lord, that He is one without a second. Однако все они обозначают Верховного Господа, который один без второго. Yeah, Простите, Махарадж. any name can indicate Krishna, because Krishna is one. The Supreme Lord is one without a second. Любое из этих имен указывает на Верховного Господа Кришну, поскольку Он один и другого такого, как Он, нет. He's beyond the influence of material nature. Он выше влияния материальной природы. And so that it also says about. It says one should wander, one can move around everywhere, chanting the holy name. Также здесь сказано, что человек должен странствовать, воспевая святые имена. So someone may think, oh, this means I can go anywhere and I can engage in any activity without any discrimination, and I can chant Hare Krishna. Кто-то может подумать, ну вот, я пойду куда угодно и могу заниматься чем угодно, без всяких различий, и я могу воспевать Харе Кришна. But here in this verse it says we should wander, but at the same time we should strictly avoid the association of those who are not interested in Krishna consciousness or who are engaged in sinful life. Однако в этом стихе сказано, что мы должны странствовать. Однако вместе с тем мы должны избегать общения с теми, кто не интересуется сознанием Кришны. Chaitanya Mahaprabhu was asked how to recognize a Vaishnava, and he said a Vaishnava is known by a person who will avoid all mundane association. Господь Чайтанья Махапрабху рассказал о том, как можно распознать вайшнава. И он сказал, вайшнав — это тот, кто избегает любого материального общения. Of course, if the devotee is traveling and chanting the glories of the Lord, and if he finds somebody who's not a devotee, but they're willing to hear about Krishna, then the preacher can give mercy to them and associate. Конечно, если преданный путешествует по миру и воспевает святые имена Господа, и если он встречает кого-то, кто не является преданным, однако он хочет слушать о Кришне, проповедник может пролить милость на таких людей и общаться с ними. But a Vaishnava should strictly avoid those who are not interested in hearing about Krishna. Однако вайшнав должен тщательно избегать тех, кому не интересно слушать о Кришне. So Srila Bhaktisiddhanta Saraswati says that those who don't engage in hearing the pastimes and the holy names of the Lord, and who don't take pleasure in the Lord's pastimes, then they're simply engaged in mundane activities. И Бхактисиддханта Сарасвати говорит, тот, кто не интересуется слушанием об играх Господа и Его святых имен, и не черпает удовольствия в играх Господа, тот просто вовлечен в обычную мирскую деятельность. Sometimes people are frustrated, and out of frustration they may take to impersonalism and avoid hearing about Krishna's name and form and pastime. Иногда люди занимаются бесполезной деятельностью. Они принимают имперсонализм и избегают слушания об именах Кришны, его формах и деяниях. But if somebody gets the association of a pure devotee, then one can give up that path of dry argument and take up devotional service. Однако, если кто-то получил общение с чистым преданным, он может оставить этот путь сухих аргументов. And then Bhaktisiddhanta Saraswati explains one word, Dvaita, which means duality. И затем Бхактисиддханта Сарасвати объясняет слово «двайта», которое означает двойственность. Dvaita. Yeah. Duality. Двайта, двойственность. Yeah. So he said this word describes a false understanding that some object has an existence independent of Krishna. Бхактисиддханта Сарасвати говорит, что слово «двайта» означает неправильное понимание того, что есть объекты, существующие независимо от Кришны. The Mayavadis, they have their understanding is Advaita,
which means there's no spiritual distinctions. Понимание Майявади – это адвайта, 是阿 что означает отсутствие всякого духовного разграничения. 灵性的区分。 So that thinking that everything is without any spiritual distinction, this is just the functioning of the mind, based on the mind's acceptance and rejection. Концепция адвайты лишена духовных различий. Это лишь проявление функции ума, который все время что-то принимает и отвергает. 和拒绝功能的另一种展示罢了。 We should know that the eternal pastimes of the Lord and His appearance never go against the concept of Advaita Gyan, or transcendental knowledge beyond duality. Мы должны понять, что вечные игры Верховного Господа и Его явления не противоречат концепции адвайта гьяны, то есть трансцендентного знания за пределами двойственности. All right, we're going to go on to text number 40. 40 He's explaining to Maharaj Nimi, he says, by chanting the holy name of the Lord, we can come to the stage of love of God. Итак, мы переходим к следующему 40-му стиху, где Хавир объясняет Махараджу Ними, что с помощью воспевания имен Господа мы можем перейти на уровень любви к Богу. And then the devotee is fixed as a servant of the Lord, and he becomes attached to a particular name and form of the Lord. 那时 И если преданный утверждается в служении Господу, он привязывается к определенной форме и имени Господу. 某个特定的名字形体， And as his heart begins to melt with love, he will laugh loudly and cry and shout. И тогда его сердце тает от любви. Он начинает громко смеяться, плакать, кричать. 这是呼啸。 Sometimes he will sing and dance like a madman. Иногда он поет и танцует, точно безумный. 跳舞， And he doesn't care about public opinion. И его не интересует чье-то мнение. So in this way, pure love of God is being described. Таким образом описывается чистая любовь к Господу. 纯粹之爱， It's a perfectional stage of life in which devotional service to the Lord is full of ecstatic love. Это совершенная стадия жизни, на которой преданное служение Богу наполняется экстатической любовью. 充满了爱。 So at that time, one's duties, the spiritual duties, are beyond all worldly affairs. И тогда его духовные обязанности выходят за пределы материальных дел. 的事物， In the Adi Leela of the Chaitanya Charitamrita, Lord Chaitanya described his ecstasy. В читании Чаритамрити в отделили Господь Чайтанья описывает свой экстаз. 主柴丹尼亚便这样说过一段话。 Chaitanya Mahaprabhu said, when I chant the holy name in ecstasy, I lose myself. And I laugh, I cry, dance, sing like a madman. Он говорит, когда я воспеваю святые имена в экстазе, я забываю себя. И я смеюсь, плачу, пою, словно сумасшедший. 笑、哭喊、放声歌唱。 So when this happened, then Lord Chaitanya approached his spiritual master and he asked him why he had become mad by chanting the holy name of Krishna. И когда такое произошло, Господь Чайтанья пришел к своему духовному учителю и спросил его, почему я схожу с ума, воспевая святые имена Кришны? 就变得疯狂起来。 And then his guru replied to him, he said, this is the nature of the Mahamantra. Anyone who chants it immediately develops love for Krishna. И его гуру ответил ему, такова природа Махамантры. Кришна Тот, кто воспевает их, немедленно развивает в себе любовь к Кришне. 立刻发展出对 Krishna 的狂喜之爱。 And Srila Prabhupada said, these symptoms are very prominently shown in the body of a pure devotee. 而是了 И Прабхупада говорит, что такие симптомы заметно проявляются в теле чистого преданного. 奉献者的身上， And Prabhupada describes sometimes our students will chant and dance. Even in India, people are astonished to see these foreigners, how they have learned to chant and dance in ecstasy. Прабхупада говорит, иногда наши ученики поют и танцуют. 老师是 И в Индии люди даже удивлялись, видя иностранцев, которые смогли научиться воспевать и танцевать в экстазе. 狂喜当中唱诵舞蹈呢？ But Chaitanya Mahaprabhu said this is not due to practice. Однако Чайтанья Махапрабху говорит, это не зависит от практики. 不是靠练习而成功的。 Yeah, without any extra endeavor,
these symptoms are seen in the body of anybody who sincerely chants the Maha Mantra. 因为 В теле того, кто искренне воспевает Махамантру, все эти симптомы проявляются сами собой, без дополнительных усилий. So Bhaktisiddhanta Saraswati Thakur, he has warned us that some people imitate the pastimes of the Lord and they don't keep the proper standards. They try to take the position of Krishna and they make a farce of the pastimes of Krishna. Бхактисиддханта Сарасвати Тхакур предупреждает нас о том, что некоторые люди имитируют игры Господа, и они не следуют должным стандартам. Они пытаются занять положение Кришны 并且 и превращают игры Кришны в пустой фарс. 蠢的想要占据主的地位， They will make a show of crying and shivering and falling on the ground, pretending they're advanced devotees. Они устраивают шоу, плача, дрожа, катаясь по земле, притворяясь возвышенными преданными. 颤抖满地打滚，表现出狂喜的真厚。 But we should understand that anybody who's actually come to this bhava stage, they're not under the clutches of the material energy. Однако мы должны понимать, что тот, кто на самом деле достиг стадии бхавы, избавляется от оков материальной энергии. For a person who's really come to the stage of bhava, then the happiness from other things like economic development and sense gratification and religion and liberation is just like a drop of water in the presence of the sea. Тот, кто действительно достиг стадии бхавы, то счастье, которое вызвано экономическим процветанием, чувственными наслаждениями, религией, 且 освобождением, кажется ему каплей в сравнении с океаном. 在海洋面前的一滴水， When a person's actually free from all attachment to material sense gratification, then only he can show the real stage of ecstasy of love of God. 当一个人 Когда человек действительно свободен от привязанности к материальным чувственным наслаждениям, только тогда он действительно проявляет признаки экстаза и любви к Богу. So a pure devotee who's on the platform of prema, or love of God, is not concerned, he doesn't worry about people laughing at him or praising him or criticizing him. Чистый преданный, находящийся на уровне премы, любви к Богу, нисколько не беспокоится о тех, кто смеется над ним, либо славит его, либо критикует его. Krishna is the absolute truth. And when Krishna reveals himself to his servant, to his surrendered servant, then there'll be no doubt about the nature of the absolute. Кришна – это абсолютная истина. И когда Кришна являет себя своему предавшемуся слуге, тогда в природе абсолюта у него не остается никаких сомнений. 立足之地。 So there's Madhavacharya says, he quotes a scripture from a scripture. He said, some devotees, they show external symptoms, acting like madmen. Далее приводится цитата из священных писаний со словами Мадхавачарьи. Некоторые преданные проявляют внешние признаки, ведя себя словно безумцы. 像疯子一样的行为， And some other devotees are introspective. А другие преданные погружены в себя. 内向内省 And other people, they're a mixture of both. А у других смешанная природа. 是二者兼有。 So we can judge a devotee's position by how he's steady and by also how the merciful vibrations coming from his mouth. Мы можем судить о положении преданного по его стойкости и по благостным речам, исходящим из его уст. 看一个人他的地位， Vishwanath Chakravarti Thakur, he's given an example to help us to understand this ecstatic laughing and other symptoms. Вишванатха Чакраварти Тхакур приводит пример, чтобы помочь нам понять такой экстатический смех и другие симптомы. 真厚 Right? These are symptoms of love of God. Это все симптомы любви к Богу. 深爱对已经达到对神手的爱的真厚。 So first of all, he's telling about the words spoken by the elderly gopi. 这 Вот слова одной пожилой гопи. 这样的狗屁所说的， And the gopi's calling out, "Oh, that thief Krishna, the son of Yashoda, he's entered the house to steal the fresh butter." Гопи восклицает: «О, этот Кришна, сын Ешоды, он проник в дом, чтобы украсть свежее масло. 他已经悄然入室来偷取新鲜的黄油了。 Grab him, keep him away. Хватайте его, держите его».
So when Krishna hears these words spoken by this elderly gopi, then Krishna gets ready to leave the house. И когда Кришна заслышал слова этой почтенной гопи, он тут же вознамерился сбежать. And the devotee who's seeing this pastime is laughing in ecstasy. А преданный, который видит эту лилу, смеется в экстазе. But when he can no longer see Krishna, then he cries in lamentation. Однако, если он больше не видит Кришну, он плачет и скорбит. He says, "Oh, I was so fortunate. I was the most fortunate in the world, but now it's gone from my hand." Он говорит, а я был самым удачливым в мире, однако теперь удача ускользнула из моих рук. 这份好运却从我手中不翼而飞。 And the devotee cries out, "Oh, my Lord, where are you? Give me your answer." И преданный восклицает, о мой Господь, где ты? Ответь мне, пожалуйста. 回答我。 And then Krishna answers. He says, "My dear devotee, I heard your complaint, and so I've again come to see you." И Кришна отвечает ему, мой дорогой преданный, я слышу твои жалобы. Я приду вновь, чтобы повидаться с тобой. But seeing Krishna again, the devotee begins to sing. The devotee begins to think, "Today my life has become perfect." Но едва завидев Кришну, преданный начинает петь. О, теперь моя жизнь стала совершенной. 美了。 So he's overwhelmed with transcendental bliss, and he begins to dance like a man. Он переполняется трансцендентным блаженством и начинает танцевать точно безумный. 舞蹈。 Another word in the verse talks about one's heart melted by the fire of anxiety to see the Lord. Еще в этом стихе говорится о сердце, которое расплавляется 渴望 от желания преданного поскорее увидеть Господа. 这个心就被焦虑之火所融化了。 And he gives the example. He said the heart becomes like Jambunadi, which is there's a river of rose apple juice. Говорится, что такое сердце становится подобным джамбунаде, то есть реке из сока плодов джамбу. 河流。 So this verse and the previous verse, they show the very special position of hearing and chanting the glories of the Supreme Lord. Этот и предыдущие стихи выражают особую позицию слушания и воспевания славы Верховного Господа. Lord Chaitanya said in the Kali Yuga there's no other way but the holy name. Господь Чайтанья говорит, что в Кали-югу нет другого пути, кроме святого имени. 主的圣名，别无他法。 And Bhaktisiddhanta Saraswati, he recommends that we study a verse from the Padyavali. Бхактисиддханта Сарасвати рекомендует нам выучить шлоку из Падьявали. 亚瓦里当中的一个诗节， The verse says, "Let the common people say whatever they like. We won't pay attention to them." И там говорится, пусть обычные люди говорят, что им вздумается, нам нет до них никакого дела. 以他们， We'll become mad by the ecstasy of love of Krishna. 我们 Мы становимся безумными от любви к Кришне. 极情狂， So we shall enjoy life, running around, rolling on the ground, and dancing in ecstasy. Мы будем наслаждаться жизнью, бегая вокруг, катаясь по земле и танцуя в экстазе. Well, go ahead, text number 41. Мы переходим к тексту 41. A devotee should not see anything separate from Krishna. Преданный не должен видеть ничего отдельно от Кришны. Earth, water, fire, air, ether, the sun, all the stars in the sky, all living beings, the directions, trees and other plants, the rivers, the oceans. Whatever a devotee sees, he should consider to be an expansion of Krishna. 对， Эфир, воздух, огонь, воду, землю, солнце, прочие небесные светила, всех живых существ, стороны света, деревья и остальные растения, реки и океаны. Все, что видит преданный, он должен воспринимать как проявление Кришны. So seeing everything in the creation as the body of Krishna, the devotee should offer his respects to the entire expansion of Krishna's body. 由于看到创造 Считая все, что есть в мироздании телом Верховного Господа, преданный должен выражать свое искреннее почтение совокупной экспансии тела Господа. 是以真诚的敬意。 There's an example given in the Puranas
tells about a greedy person who's very attached with money. And wherever he goes, he sees an opportunity for getting more money. В Пуранах приводится такой пример о жадном человеке, который очень привязан к деньгам. Куда бы он ни отправился, он везде видит возможности для того, чтобы получить еще денег. And same way, a lusty man notices women everywhere. 同样 Так же, как похотливый человек везде заметит женщин. 注意女人， In the same way, the pure devotee, they see the form of Krishna within everything. 同样 Точно так же чистый преданный во всем видит форму Кришны. 的超然形体在一切之中， Everything is an expansion of the Lord. Все является экспансией Господа. If a greedy man will go to the forest, he will think about purchasing all the forest land and selling the trees to make money. 一个 Если жадный человек отправится в лес, он подумает о том, чтобы продать весь этот лес. Он будет думать о том, чтобы продать деревья и сделать на этом деньги. In the same way, the lusty man, if he goes to the forest, he'll just look for beautiful women who might happen to be there. Точно так же, если похотливый человек отправится в лес, то он повсюду будет видеть женщин, которые оказались там. 大森林当中的女游客， And if a devotee goes to the forest, he will see Krishna. А если преданный отправится в лес, он увидит там Кришну. 会在看到 Krishna 在那里， He knows that the whole forest is the inferior energy of Krishna. Он подумает, что весь этот лес является низшей энергией Кришны. 能量。 So everything that exists is directly or indirectly from the body of Krishna. So everything is sacred. 存在 Все, что существует, прямо или косвенно, исходит из Кришны. 都是 Поэтому все является священным. 神圣的。 If we see like a self-realized person, then we'll see everything is sacred. Если мы смотрим на все как самореализованные личности, то мы все видим священным. 一切都是神圣的， So we should offer our respects to everything. Мы должны выражать почтение всему. 是万物致敬。 And we should see the form of Krishna everywhere. Мы должны везде видеть форму Кришны. 你无处不在， So we should understand, we don't agree, we don't accept the impersonal or atheistic philosophy that everything is God. Everything is not God, but it's God's energy. Мы должны понять, что мы не согласны с имперсональной философией и не принимаем ее, которая говорит о том, что все есть Бог. Все не есть Бог, однако все является энергией Бога. Yeah. Простите, Махарадж. There's a verse from Madhvacharya. Madhvacharya said, everything is under the control of God. So everything is considered to be his body. Это стих Мадхавачарьи, и он говорит, все находится под контролем Господа, поэтому все считается его телом. 这是他的身体， He is the original source. He is the master of everything. Он изначальный источник и повелитель всего, 万物的主人， So nothing should be seen as different from him. и ничто не отлично от него. 什么和他是有区别的？ But we should not think that there's no difference between the material universe and Lord Vishnu. Но мы не должны думать, будто нет различия между материальной вселенной и Вишну. 别 Lord Vishnu is always full of his own very special spiritual quality. Господь Вишну исполнен своих собственных духовных качеств. So the example is given like the sun and the sun's rays. Приводится пример Солнца и его лучей. 比喻， Yeah, the sunshine is an expansion of the sun. Сияние Солнца – это сияние планеты Солнца. So there's no real difference between the sun and the rays of the sun. И нет разницы между Солнцем и его лучами. 世上没有真正的不同。 So the sunshine is everywhere, and everything is a transformation of the sun's energy. Солнце повсюду, и все является трансформацией его энергии. 转化， But the source of the sunshine, the sun globe, is not everywhere. Однако источник Солнца, планета Солнца, не находится повсюду. 真是无处不在。 Yeah, the sun globe is situated in a particular place in the sky, and it has its own form. А планета Солнца находится в определенном месте на небе и имеет свою собственную форму. 并且它有自己的特殊的形体。 If we go into the sun globe, we'll find there's the sun god, Vivishwan there. Если мы отправимся на планету Солнца, то обнаружим там Бога Солнца Вивасвана. Vivasvan 在那里， So modern people may
may say, oh, the sun god, that's just some mythology, it's not real. 当代 Современные люди могут сказать, ой, бог солнца это какой-то миф, 文化人 это все нереально. 这样的人物， But this is the idea, this is the foolish mistake of modern men. 但 Однако это глупая ошибка современного человека. They think that the sun, which provides heat and light for the entire universe, can function without an intelligent administration. Они считают, что солнце, которое дает свет и тепло всей Вселенной, действует без разумного контроля. So solar energy, the light from the sun, it makes life possible on the earth. 太 Энергия и свет солнца делают возможными жизнь на Земле. So we can understand the earth to be made up of many varieties of different manifestations of solar energy. 如此 Поэтому все многообразное проявление жизни на Земле – это проявление энергии Солнца. 无数展示所组成的。 Yeah, and the sun planet is the sun god. He's the administrator of the functions of the sun. На планете Солнца есть Бог Солнца, и Он управляющий всеми функциями Солнца. 太阳星球功能的管理者， And the sun globe is in one place, and the sun's rays go everywhere. Планета Солнце находится в одном месте, 地方 а его лучи проникают повсюду. The same way Krishna, Shamsundar, is the original personality of Godhead, and he expands himself as a super soul everywhere in everyone's heart. Точно так же Кришна, Сьямасундара – это изначальная личность Бога. И в качестве сверхдуши Он распространяет себя повсюду, в сердце каждого. 绿化的超灵， And then he expands his potency by his bodily glow, the Brahmajyoti. 接着 Он распространяет свои энергии с помощью своего планетного тела, Брахма-джьоти. 光灿即 Brahma Jyoti 无处不在，扩展它的能量， So the whole material manifestation floats in the rays of the Brahmajyoti. Весь материальный космос плавает в лучах Брахма-джьоти. 周体的光灿中， Just like life on earth is a transformation of all the rays of the sun. 这就好像 Например, жизнь на Земле является трансформацией лучей Солнца. 的转化物， So the same way that the whole cosmic manifestation is a transformation of the Brahmajyoti. Также и все космическое проявление является трансформацией Брахма-джьоти. 转化物。 Lord Brahma prays that Govinda is endowed with great power. Brahma Брахма молится, что Говинда наделен безграничным могуществом. 它威力无限， And the effulgence of his form is the impersonal Brahman. А сияние, исходящее от его формы, это и есть имперсональный Брахман. And that form is absolute, complete, and unlimited. 那И эта форма абсолютно совершенна и безгранична. 天无际的， And it displays the varieties of countless planets И из этого места исходят разнообразные планеты 形形色色的星球， with different opulences and millions of universes. с различными достояниями и миллионом вселенных. 宇宙当中拥有数不胜数的富裕。 So the Brahmajyoti is the light that comes directly from the body of the Lord. Таким образом, Брахма-джьоти – это сияние, которое исходит непосредственно из тела Господа. And the universe is a transformation of that energy. А Вселенная – это трансформация этой энергии. 灵性能量的转化， So everything that exists is connected with the body of the Supreme Lord. Поэтому все сущее соединено с телом Господа. 的形体连在一起。 So we should recognize everything to be the energy of the Lord. Поэтому мы все должны понимать как энергию Господа. 主的能量， Just like a man is important, if a man is important, then his property is also important. Например, если человек является важным, то важна и его 他的 собственность. 财产也很重要。 Just like the president of a country, he's the most important person in the country. Например, президент страны является там самой важной персоной. 的人物， And everyone has to respect his property. И все также уважают его собственность. So everything that exists is an expansion of the Supreme Lord, and it should be respected. Все существует как экспансия Верховного Господа, и поэтому его нужно почитать. 要尊敬。 If we don't see everything as the energy of the Lord, then we may fall into the Mayavadi philosophy. И если мы не видим все как энергию Господа, мы можем пасть в философию Майявади. 会陷入假象中的哲学。 And Chaitanya Mahaprabhu thought that is the most deadly poison. 柴灯 Читание Махапрабху говорит, что это самый смертельный яд. 毒药， If
If we try to understand Krishna alone, without his potency, we will not understand statements in Bhagavad Gita like Vasudeva. Krishna says Vasudev Sarvam, that I am everything. Vasudev, Krishna is everything. And Aham Sarvasya Prabhavo, that everything comes from me. So these kind of statements will be very hard to understand. Если мы попытаемся понять одного Кришну без его энергии, мы не поймем утверждений Бхагавад-гиты. Васудева Сарвам идти. Кришна говорит, что он как Васудева присутствует везде. Ахам Сарвасya Прабхаво. И все исходит из меня. Все эти утверждения будет очень тяжело понять. Yeah, we've already explained that any fear of or illusion is due to thinking something not dependent on Krishna, the personality of Godhead. И мы уже объясняли, что любой страх или иллюзия возникают из-за того, что что-то считается независимым от Кришны, Верховной Личности Бога. So the process for overcoming that fearful illusion is given in this verse. И процесс преодоления этой иллюзии страха дается в этом стихе. We have to train our mind to see everything that exists as an expansion of the energy of the Lord. Мы должны тренировать свой ум, думать, что все существующее является экспансией энергии Бога. And if we offer respects to everything and meditate upon everything as being part of the body of the Lord, then we'll get free from fear. Если мы выражаем почтение всему и медитируем на все, как на частицу Господа, то мы станем бесстрашными. Krishna said, I am the best friend of all living entities. Господь Кришна говорит, я лучший друг всех живых существ. So if we understand that everything is under the control of our best friend, then we will come to the stage in which the whole universe becomes our blissful home. We'll see Krishna everywhere. Поэтому, если мы поймем, что все находится под контролем нашего лучшего друга, тогда мы придем на уровень, где вся Вселенная будет казаться благословенной обителью, и будем видеть Кришну повсюду. If Krishna is not the source of everything, and if everything is not connected to Krishna, then we may think that Krishna's personality is a manifestation, is a material manifestation of some impersonal truth. Если же Кришна не является источником всего, и все не связано с ним, тогда мы можем подумать, что Кришна является материальным проявлением какой-то имперсональной истины. But the Vedanta Sutra said the absolute truth is that from which everything comes. Однако Веданта Сутра гласит, что абсолютная истина – это то, из чего исходит все. And in the Bhagavad Gita, Krishna says also, I am the source of everything. И в Бхагавад-гите Кришна также говорит, я источник всего. So if we see anything disconnected from Krishna, then we may think Krishna's personality, we may doubt Krishna's personality. Если мы увидим что-то не соединенным с Кришной, мы можем усомниться в личностной природе Кришны. We may think that form which is described in the Vedanta Sutra, that cannot be Krishna. Мы можем подумать, эта форма, которая описывается в Веданта Сутре, совсем не Кришна. So in this way we come under the control of Krishna's illusory energy. И тогда мы уйдем под контроль иллюзорной энергии Кришны. So Bhaktisiddhanta Saraswati has told us that if we don't see everything as coming from Krishna, then we'll be victim of immature renunciation. Бхактисиддханта Сарасвати говорит нам, если мы не видим все исходящим из Кришны, тогда мы пойдем жертвами незрелого отречения. And whatever we see disconnected from Krishna will have no relationship to Krishna's service. Если мы увидим, что что-то не имеет связи с Кришной, то это не будет иметь отношения и к служению Кришне. But if we see everything connected to Krishna, then we want to use everything for Krishna's satisfaction. А если мы видим все связанным с Кришной, то мы захотим использовать это для удовольствия Кришны.
So that everything for Krishna's satisfaction, that is actual renunciation. That is called yukta vairagya. И видеть все предназначенным для удовольствия Кришны является истинным отречением и называется юкта вайрагья. So if somebody's experienced his own actual identity, and he understands that all things exist as paraphernalia for giving pleasure to the Supreme, then one can become free from that separatist vision where we think the world is for our own enjoyment. И тот, кто познал свое истинное «Я» и видит все как параферналии, которые должны использоваться для удовольствия Верховного Господа, то он освободится от этого разделенного видения, когда мы считаем, что весь мир предназначен для нашего собственного удовольствия. So in the transcendental state, a devotee, whatever a devotee sees, will remind him of Krishna and his transcendental bliss, and knowledge will increase. Что бы преданный на трансцендентном уровне не видел, он во все напоминает ему о Кришне. И его трансцендентное блаженство и знания возрастут. But the impersonalists, they don't see everything as belonging to Krishna, so they reject the world as having no real existence. И если имперсоналисты не способны видеть, что все принадлежит Кришне, они отвергают мир как несуществующий реально. But the material world is an emanation from Krishna. It does exist. Однако материальный мир является эманацией Кришны, и он действительно существует. And to think that it's not real, that if we think that creation is just simply imagination, then we cannot act on such an imaginary. If we think the world is not real, then we won't be able to act as if it was real. Если мы думаем, что он нереален, что он в действительности плод воображения, и человек не может действовать, находясь в такой иллюзии. Если мы думаем, что мир нереален, то мы не можем действовать в нем, как в реальном. So if somebody presents this theory of illusion, then they cannot act on that platform, and they have to come back to the material world again. Если кто-то представляет эту теорию иллюзии, он не может действовать на этом уровне. Он вынужден будет снова вернуться в материальный мир. Because the impersonalist doesn't accept the existence of the Supreme Lord, and they don't accept him as a proprietor, and so they don't know how or for whom they should engage the objects of the world for. Поскольку имперсоналист не принимает существование Верховного Господа, не воспринимает его как владельца, он не понимает, как и для чего он должен использовать все предметы в мире. 所以他们并不知道为谁在使用这世间的一切。 But it's impossible to reject this world totally while we're still living in it. Однако невозможно полностью отвергнуть этот мир, поскольку мы в нем живем. 排斥这世界的。 So in this way, the impersonalist gets entangled in material karmic activity. Итак, материалист связывается материальной кармической деятельностью. 世上的物质的果报活动。 So you can see that the impersonal path is very painful to follow. 从这里 Поэтому вы можете видеть, что следовать имперсональным путем это очень болезненно. 痛苦不堪的。 So this verse is spoken to help devotees to advance in Krishna consciousness. 总之，这个 Эта шлока 是为了 помогает преданным продвинуться в сознании Кришны. 中取得进步。 And we can understand that the real goal of this chapter is pure devotional service to Lord Krishna. И мы видим, что настоящая цель этой главы – это чистое преданное служение Господу Кришне. 是我们从事纯粹的奉献服务。 But if we interpret this verse to support Mayavadi philosophy that everything is God, then we will simply become bewildered and will fall from the path of spiritual advancement. Однако, если мы будем интерпретировать этот стих в поддержку имперсональной философии, а что все есть Бог, тогда мы попросту собьемся с пути. И мы пойдем с пути духовного продвижения. 道路上沉沦堕落。 Okay, so we'll stop here. Хорошо, мы здесь остановимся. We're up to text number 42. 我们 Следующий текст 42. 42了。 Okay, are there any questions? Какие-то вопросы сегодня? 那我们现在就到了回答问题的环节。如果谁要是，请问有没有问题？那 let's wait a minute. Okay.
Maharaj, there's no question tonight. Okay, can we go on then? Махарадж, сегодня пока нет вопросов. Ну, тогда мы дальше пойдем. Хорошо. There's a nice verse, text number 42, very beautiful verse, often quoted by devotees and by Prabhupada. Тогда мы переходим к следующему стиху, стих 42. Это замечательная шлока, которая часто цитируется. Bhakti parishanubhavo viraktir anyatra chaisa treka ekakalaha prapadya manasya yatasnatasyas tushti pushti shud apayo nugasam. Right? It's a beautiful verse given by Havi, and he's speaking to Maharaj Nemi. Is describing that devotion, direct experience of the Lord, and detachment from other things. These three things occur simultaneously when one is taken shelter of the Supreme Lord. Это замечательный стих, произнесенный Хавиром в ответ на вопрос Махараджа Ними. И здесь говорится: преданность, опыт личного общения с Верховным Господом и отрешенность от всего остального – все это одновременно испытывает тот, кто находит прибежище у Верховной Личности Бога. In the same way, pleasure, nourishment, and relief from hunger come simultaneously and increasingly with each bite for a person who is eating. Подобно тому, как с каждым съеденным кусочком пищи человек получает удовольствие, питает свой организм и утоляет голод. So this analogy has been explained by Jiva Goswami. Эту аналогию объясняет Джива Госвами. Yeah, he says that bhakti or devotion that can be compared to tushti or satisfaction because they both take the form of pleasure. Он говорит, что бхакти сравнивается с тушти, удовлетворением, поскольку обе они это формы удовлетворения. And pareshanubhava meaning experience of the Lord and pushti meaning nourishment. They're analogous because they both sustain a person's life. И пареша анубхава, опыт общения с Верховным Господом, аналогичен пушти, получению питания, поскольку оба необходимы для поддержания жизни. So parish anubhava and pushti both sustain one's life. Пареша анубхава и пушти необходимы для того, чтобы поддерживать жизнь. And virakti means detachment. А виракти это отрешенность. Sudapaya means end of hunger, cessation of hunger. А кшудапая это избавление от голода. Yeah, so they may be compared to each other because both free one from further hankering. Их можно сравнивать друг с другом, так как они освобождают человека от неутоленных желаний. So one can experience shanti or peace. И тогда человек испытает шанти, умиротворение. Bhakti is compared to tushti. Бхакти сравнивается с тушти, And parishanubhava is compared to pushti. а бареша анубхава сравнивается с пушти. And now virakti is compared to end of hunger. Detachment is compared to end of hunger. А виракти, отрешенность, сравнивается с утолением голода. When a person is eating, a person may be eating, but he won't be interested in other activities because he's busy eating. Когда человек ест, то он не интересуется чем-либо еще, поскольку он полностью поглощен процессом еды. And the more he becomes satisfied by hunger, the more he feels, the more he's eating and becomes relieved from hunger, then the less he'll have an interest in the food. И он интересуется пищей до того момента, пока он не утолил свой голод. So Jiva Goswami says, someone who's experiencing the bliss of Krishna consciousness, he becomes uninterested in anything except Krishna. Джива Госвами говорит, что тот, кто испытывает блаженство сознания Кришны, теряет интерес ко всему остальному. So it becomes his attachment to Krishna increases more and more.
а его привязанность к Кришне, наоборот, возрастает should все больше и больше. understand and qualities of Krishna are not material. 要明 А красота и все качества Кришны не являются материальными. 知的， So never become, there's no end to the bliss of Krishna consciousness. Krishna В сознании Кришны блаженству нет конца. 近的， And the word for detachment is virakti. 气绝，气 И слово отрешенность это виракти. 梵文是 virakti， So there's another word, tyaga, which means renunciation. 另外 Есть другое слово тьяга, которое означает отреченность. Renunciation is where we give up an enjoyable object. И отречение это значит, что мы оставляем объекты, которым наслаждаемся. 像 But if we consider everything to be the paraphernalia in the service of Krishna, then we don't need to give up anything, because we can use everything in the service of Krishna. Однако, если мы считаем, что все вокруг это параферналии для служения Кришне, нам не нужно что-либо отвергать, 就不用 поскольку мы все можем использовать в служении Кришне. 好处的用来服务 Krishna。 So this analogy is showing us like how a good meal compares to devotional service. Эта аналогия показывает нам, как вкусная еда может сравниться с процессом преданного служения. 服务做了类比， If the man is hungry in the beginning, he's hungry and he begins eating, he's not interested in anything else happening around him. Если человек голоден и начинает есть, то вначале он не интересуется ничем, что происходит вокруг. 对的一切都会毫不在乎， Any other topic or activity is just a disturbance to his concentration on the meal. Все, что бы ни происходило вокруг, просто мешает его сосредоточенности на еде. 享用美食。 In the same way, one who's in Krishna consciousness, we think anything which is not related to Krishna's service is just a disturbance. И точно так же тот, кто находится в сознании Кришны, 这中 все, что не имеет отношения к служению Кришне, просто является для него помехами. 一切都是对方都是打扰。 So this love of God, this has been described in the Shrimad Bhagavatam in the second canto, third chapter. А такая любовь к Богу описывается в Шримад Бхагаватам 第二， во второй песне, 4 главе. Right, it says Tivrena Bhakti Yogena. It's a famous verse in the third canto, second canto, third chapter. Akama sarvakamo va moksha kama udaradi Tivrena Bhakti Yogena Yajeta Purusham Param. That we should just concentrate on Krishna. 这 Тиврена Бхакти Йогина – это очень известная шлока из 4 главы 2 песни. Мы должны просто сосредоточиться на Кришне. We don't have to make a show of renouncing the material world. Мы не должны делать какого-то шоу из отреченности от материального мира. Just train the mind to see everything as an expansion of the opulence of Krishna. Мы должны просто тренировать свой ум, все видеть как экспансию Кришны. It's like a hungry, materialistic person. When he sees a nice meal, he just wants to eat it. He just wants to satisfy his hunger. Так же, как голодный материалист, видя вкусную еду, просто хочется насладиться ею и удовлетворить свой голод. 愿 In the same way, the advanced devotee of Krishna, when he sees a material object, he's eager to use it for Krishna's pleasure. 同样的， Точно так же преданный, видя что-либо в материальном мире, сразу хочет использовать это для служения Кришне. So we have to have that kind of hunger to use everything in Krishna's service. У нас должен быть этот голод, чтобы использовать все для служения Кришне. 一切用来服务 Krishna 的心态。 We want to go deep into the ocean of love of Krishna. Мы должны глубоко погрузиться в океан любви к Кришне. 深深的潜入 Krishna 的爱的海洋。 So the path of bhakti yoga is very joyful and practical. 对 Путь бхакти-йоги очень радостен и практичен. 还是喜乐迎人的。 Even though we may be just simply doing sadhana bhakti, but if we follow the rules and regulations, we can get the result. Даже если мы занимаемся саданой бхакти и просто следуем правилам и предписаниям, мы можем получить результат. 到结果， When we surrender to Krishna and give up activities which are not connected to Krishna, then we're considered a liberated soul. 一旦 Если мы предаемся Кришне и оставляем всякую деятельность, не связанную с Кришной, мы уже считаемся освобожденными душами. Lord Krishna is so merciful that when the living entity understands
Krishna is everything and surrenders to Krishna, Krishna will take care of him and reveal everything to him in his heart. Кришна столь милостив, что если живое существо понимает, что Кришна является всем и предается Кришне, Кришна заботится о нем и все являет ему из сердца. 并且在心中向他揭示一切。 So devotion and direct experience of God and detachment all becomes manifest, even in the beginning of Bhakti Yoga. Преданность, непосредственный опыт общения с Господом и непривязанность. А все проявятся, пусть даже и в самом начале пути бхакти-йоги. 阶段也都能够逐渐的展示出来。 Of course, Bhakti Yoga means Bhakti Yoga actually begins at liberation. Бхакти-йога начинается с освобождения. 是从解脱的阶段开始的， Other processes, they have their goal as liberation. 而其他的А все остальные процессы – это цель освобождения. 脱罢了。 But if one surrenders to Krishna, one is immediately liberated. Однако, если кто-то предается Кришне, то он сразу же освобождается. And he becomes a transcendental devotee. And he can be confident of Krishna's protection. И он сразу же становится трансцендентным преданным и находится под личной защитой Кришны. All right, so we'll stop here. Хорошо, мы остановимся сегодня здесь. Есть два вопроса. Okay. Хорошо. 第一个，月，他的问题是 Мы должны делать в месяц Дамодара. 服务主呢？ Well, we have to sing the Damodar song every day, at least once, and if possible, you can sing it twice. Мы должны, по крайней мере, раз в день воспевать Дамодараштакам или дважды. 如果可能的话，2次，2遍。 And you should know the pastime very well. That you should be very acquainted with the pastime of Lord Damodar, how Mother Yashoda binds up Krishna. И нужно очень хорошо знать игру, когда мама Ешода связала Кришну. 那妈妈是如何把他的绑起来的？下 Следующий вопрос. 对，Darby David Arcee Guru Maharaj，在博家放歌9:16到9:19 ，Krishna 说很多了。我是什么什么，例如我是奶油，我是火，我是供奉等等。我之前对此不是很理解。结合博家放歌、博家瓦坛1.2.41时节 ，Krishna 想表达的意思是，一切都是他的扩展，他的能量，万事万物都是他的扩展，就像地球上的所有生命都是无处不在的太阳光的转化物。可以这么理解吗？In Bhagavad-gita, В Бхагавад-гите в главе 9, 16 в стихах с 16 по 19, many things Кришна рассказывает очень много вещей. on fire. Например, он говорит: «Я жертвенное масло, я огонь, я подношение». Understand it? Я не очень хорошо понимала это. Today, Однако сегодня Шримад Бхагаватам, на Шримад Бхагаватам, Шримад Bhagavatam в соответствии с Шримад Бхагаватам, 41, Krishna песнь 1 глава 2, expressed 42 шлока, his energy там сказано, что тот, кто понимает, что все есть его энергия, его экспансия, в частности Земля и живые существа, это просто трансформации of the солнечного сияния, которое разлито повсюду. Могу я спросить, whether this правильно ли это понимание? Да. That's right. Everything is but a transformation of the sunshine. Yeah. We were hearing tonight, they were giving that example, you know, that there's Krishna's energy, it's Krishna's opulences. So it's Krishna's, and it's Krishna, but it's not Krishna, right? It's one and different. Just like the sunlight and the sun. We say, oh, the sun has come out, but it's the sunlight, not the sun. The sunlight is the energy of the sun, but we don't think of the sunlight as being different from the sun. Да, все является трансформацией солнечного сияния. Сегодня вы тоже слушали об этом, приводился такой пример, что это энергия и достояние Кришны. Это Кришна и в то же время не Кришна. Они едины с ним и в то же время отличаются от него. Например, солнечный свет и солнце. Мы говорим, что солнце всходит, но это не солнце, это солнечный свет. Солнечный свет – это энергия солнца. Однако мы не считаем солнечный свет отличным от самого солнца. So in the Bhagavad Gita in the 9th chapter, not only in the 9th chapter, but then you'll see again in the 10th chapter also, Lord Krishna is speaking about his opulences, his vibhutis,
how he's everything. So he says, yes, I am the taste of water, the light of the sun and the moon, all of these are the impersonal aspects of Lord Krishna, right? И также в Бхагавад-гите в 9 главе, и не только в 9 главе, но также и в 10 главе Кришна рассказывает о своих достояниях, о своих вибхути, о том, что Он есть все. Он говорит: «Я вкус воды, я свет солнца и луны». Это является имперсональным аспектом Кришны. So we have to understand, like, if we think of everything as being God, then, how will you ever serve God? Если мы будем понимать, что все есть Бог, то как же мы будем Ему служить? We have to understand that everything is meant to be used in the service of God. Мы должны понимать, что все должно использоваться в служении Господу. It's all meant for His satisfaction. Все предназначено для Его удовольствия. So we have to see everything how it's connected to Krishna in the proper way. Мы должны видеть, что все соединено с Кришной должным образом. So Krishna's personality, if you say Krishna is a taste in water, that's one aspect of Krishna, but it's not complete description of Krishna. Например, если мы считаем, что Кришна вкус воды, это один из аспектов Кришны, но это не весь Кришна. We have to understand Lord Krishna is a divine person, and he has a form, and he has an abode, and he has his friends. At the same time, he has also different energies and potencies. Мы должны понимать, что Кришна божественная личность, у него есть форма, у него есть его обитель, у него есть его друзья, и в то же время есть различные энергии и силы. Prabhupada quoted the verse from the Bhagavad Gita where Krishna said he is the best friend of everyone. Прабхупада цитирует шлоку из Бхагавад-гиты, где Кришна говорит, что он лучший друг всех. So, we have to how could taste and water be our best friend? Understand, there's more to understand about the personality of Krishna. А как это вкус воды будет другом кого-либо? То есть мы должны понять, что Кришна как личность есть нечто большее. So we are hearing, that 9th chapter there, those verses you were reading, that's describing some of the potency of Krishna. But we have to understand also Krishna, how he's a person as well. That is just one, you're just mentioning only the potency of Krishna. В 9 главе, в тех стихах, о которых вы говорили, описываются различные энергии Кришны. Но мы также должны понимать Кришну как личность. А вы сейчас говорите только об энергиях Кришны. We want to see everything in relation to Krishna and learn how to use everything in his service. Мы должны научиться видеть все в связи с Кришной и использовать все для служения Ему. Right? So that's an important point to understand carefully. Это важный момент, который нужно очень правильно понять. That everything is Krishna. At the same time, there's a difference between Krishna, the Supreme Personality of Godhead, and his potencies. В то же самое время есть разница между Кришной, Верховной Личностью Бога, и Его силами или энергиями. So those verses are given to help us to train our mind, to see everything in relation to Krishna. Этот стих поможет нам научить свой ум видеть все в связи с Кришной. Okay. Это все вопросы. А, нет, есть еще один. Говинда Нандини Девидаси. И Хари Вам Шадас. 知识这么崇高，实践起来又喜乐迎人。为什么有很多人在修习中遇到很多障碍？圣人也预言了这一点。So Guru, 就 Harvansa Das ask, this knowledge is so sublime and it's so joyfully when we. Практика сознания Кришны совершенна и радостна. Почему же тогда люди встречают столько препятствий? When
during their practice, and many sadhus they are also И они также это предсказывают. Also what? Что они также делают? the prediction Они также предсказывают. Что предсказывают? that this knowledge is very sublime and Что оно очень it's very joyful, but радостно. will meet Однако многие люди встречают препятствия в своей практике. There will be Да. obstacles. You have to expect there will be obstacles, but these obstacles will help to make you stronger in your practice. Конечно, будут препятствия, можно ожидать, что будут препятствия, однако эти препятствия помогут нам стать более строгими и сильными 修习灵修过程 в практике. 强大。 The difficulties which we undergo help to give us the greatest confidence and faith in Krishna. И все препятствия, которые мы встречаем, 会帮 помогут нам обрести величайшую веру в Кришну. 信念。Yes, Vedarbi said, "Thank you, Guru Maharaj. I understand. It's very clear." Спасибо, Махарадж, все понятно. So, in relation to Harivamsa Prabhu's question, we have to understand that there will be difficulties, and the difficulties will help us to become stronger. И что касается вопроса Харивамши, то мы должны понять, что препятствия помогут нам стать сильнее. 目的是让我们会变得越来越坚强、强大。 Yes, just like when you study, they will give exams. The exams are it gets you to learn everything nicely. Например, когда вы учитесь, у вас есть экзамены, и на экзаменах вы стараетесь все выучить лучше. 让我们能够更好的、好好的去学习。 So the same way that the difficulties we get, they're like the tests, the examinations. They help us to become stronger in our devotion. 同样的，就是我们的这些困难、障碍， А трудности, с которыми встречаемся, это как тест, экзамен. Они помогут нам стать сильнее в нашей преданности. It forces us we have to apply what we've learned in Krishna consciousness. Они заставят нас применить все, чему мы научились в сознании Кришны. 我们在 Krishna 知觉当中学习到的所有知识，就运用到实际生活当中。 We're here in the material world. You have to expect there will be tests, there will be difficulties, there will be problems. 我们 Мы здесь, в материальном мире, у нас будут испытания, будут трудности, будут проблемы. 困难遇到问题，这都是预料当中的。 But if you stay strong in Krishna consciousness, then you can cross over all these obstacles. Однако, если вы очень стойки в сознании Кришны, вы преодолеете все эти препятствия. 强大就可以一举越过这些障碍。 So we have to apply what we're hearing. We have to apply everything. We have to apply our Krishna conscious knowledge whenever the difficulties come. And we have to think more clearly, more carefully about what we've been hearing. Мы должны применять все, что мы услышали в сознании Кришны. Мы должны применять наши знания в сознании Кришны. И какие бы ни были трудности, мы должны более ясно и более внимательно представлять себе 变得越来越 все, о чем мы услышали в сознании Кришны. Хорошо? Спасибо. Thank you. Ganshi Guru Mani Mataji Gewamapani, Ganshi Padmamukhi Georgia, Ganshi Soil Functions of LinkedIn, Mama Jufun, Mingti and Kaisha Judamadar, Damadar, you are Mingti and Kaisha, Mama Jufun Iman Damadar, you are Kwaila, Damadar Ki Jai, Hare Krishna. Hare Krishna. Thank you.